1, 2, 3 helmet, 1 beg besar, 1 beg drone, 1 beg GoPro. Oh yeah. My neighbor hates me. Sepang baby. In 1 kilometer, turn right. Wrong. First time, first experience nak driving dekat F1 Sepang Circuit. Oh my god. Woohoo! Manyaknya. Mari kita register. First thing in the morning kita pergi register dulu. Akan ada 80 lebih 86 and also BRZ. Berlambak banyak gila. Tengok sini pun ada, situ ada. Oh, media center kat sini kita register. Dia tu left right. Oh, left right. Left right. Okay. Nombor kita pada hari ni adalah 76. Ini tampal di sini. Bumper stiker untuk belakang. Tampal. Cover. Oh my god. I'm driving on Sepang track, man. Wee. Wee. Sepang. Ya. Nampak betapa besarnya track ni. On straight ni, entahlah boleh reach berapa speed. Oh my god, scary ya. Nervous pun ada. Awesome.
Ready brake. Berasap brake. Kenapa berasap? Okay, gathering basically semua dah ada, and then this is last part. Nak ambil gambar secara ramai-ramai. Nice body kit, side bumper. Check it out, spoiler lawa gila. Check it out, rocket bunny. See spoiler. Hey. So ni sama macam aku punya, tapi basically this is the large version. So dia panjang lagi ke tepi. GT spoiler, Aventador lights. Nice bonnet. Ni lah Decepticon. Nice colour. So that's it for 86 day. Entah berapa banyak kereta yang ada kat sini. Tak tahu berapa. Rasanya dalam 80 kot. 80 86. 86 and BRZ. We had fun. Ciao ciao.